ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಯಶಸ್ವಿ ಕನ್ನಡ ವಾಣಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಒಂದು ಪಾಠ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಲೆಸನ್ ಚಂದಿರ ನೇತಕ್ಕೆ ಓಡುವ ನಮ್ಮ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸವಿ ಕನ್ನಡ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. So we'll start the lesson, we'll start the exercise, and before starting, if you have not yet read the lesson, if you have not yet watched the video of this lesson, I'll leave the link here. Please watch Madi. Please watch the video first, then come to this video, exercise video. Okay, so we'll start with the activity. Before starting, textbook tagoli, pencil tagoli, eraser tagoli, wear earphone and sit in a quiet place. We'll start. ಚಂದಿರ ನೇತಕ್ಕೆ ಓಡುವ ನಮ್ಮ, ವೈ ದ ಮೂನ್ ವಿಲ್ ರನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪದ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಪೋಯಮ್. ಇದರದ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಒನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಇನ್ ದಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪೋಯಮ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೇ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಓಕೆ, ಚಂದಿರ ಅಂದರೆ ಮೂನ್, ಓಡು ರನ್, ಮೋಡ ಕ್ಲೌಡ್, ಹೆದರು ಸ್ಕೇರ್, ಬೆಳ್ಳಿ ಸಿಲ್ವರ್, ಅಲೆ ವೇವ್, ದ ವೇವ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್, ಕಂಡು ವಾಚ್, ಬೆದರಿಹ ದ ಸ್ಕೇಡ್ ಒನ್, ಹಿಂಜಿದ ಅಂದರೆ ದ ಒನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಕೇಡ್ ಒನ್, ಅರಳೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅರಳೆ ಇಸ್ ಅ ಕಾಟನ್, ಗಾಳಿ ವಿಂಡ್, ಹಾರಿ ಫ್ಲೈ, ಮುತ್ತಿ ಟು ಕವರ್, ಮೈ ಬಾಡಿ, ಸುತ್ತಿ ಟು ಸರೌಂಡ್ ಇಟ್, ಬಿಗಿ ಟೈಟ್, ಮಂಜಿನ ಗಡ್ಡೆ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಂತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ರೂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇನ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಗಡ್ಡೆ. ಓಕೆ, ಮಂಜು ಅಂದರೆ ಸ್ನೋ, ಕರಗು ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್, ನಗು ಲಾಫ್, ಸೆರೆ ಪ್ರಿಸನ್, ಹರಿ ಅಂದರೆ ಟು ಟೇರ್, ಬಾನು ಸ್ಕೈ, ತೇಲು ಫ್ಲೋಟ್, ಎಣ್ಣೆಯ ಮೈ, ಗೆಳೆಯ ಫ್ರೆಂಡ್. ದ ಬಾಯ್ ಮೇಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಗೆಳೆಯ, ಫಾರ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಗೆಳತಿ. ಅಮ್ಮ ಮದರ್, ನನ್ನೊಡನೆ ವಿತ್ ಮೀ, ಆಡು ಪ್ಲೇ, ನಾನು ಐ ಆಮ್, ತಾನು ವಿ, ಚೆನ್ನಿಗ. ಸೊ ತಾನು ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ತಾನು. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ವಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಐ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಗೇನ್. ಚೆನ್ನಿಗ ಅಂದರೆ ದ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಒನ್. ಬೆಳ್ಳಿ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್, ಬೆಳ್ಳಿ ಇಸ್ ಅ ಸಿಲ್ವರ್. ನಮ್ಮ ಅವರ್, ಮನೆ ಹೌಸ್ ಹೋಮ್, ಬೆಳಕು ಲೈಟ್, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎವ್ರಿವೇರ್, ಚೆಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಮನ ಮೈಂಡ್, ಬೆಳಗು ಲೈಟನ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಅಭ್ಯಾಸ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಅಭ್ಯಾಸ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ, ಪದ್ಯ ಇಸ್ ಅ ಪೊಯಮ್, ಸಾಲುಗಳು ಇಸ್ ಅ ಲೈನ್ಸ್, ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪದವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್, ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಪದ, ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್, ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ. ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಐ ಲೀವ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಯು because it's very simple. Once you read the poem, you can find out the answer. I'll read the lines, but I don't give the answer. You have to find the answer. Okay, first line, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೋಡದ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಂಡು ಚಂದಿರ ಬೆದರಿಹನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಅರಳೆಯು ಮುತ್ತಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಸುತ್ತಿ ಚಂದ್ರನ ಬಿಗಿಯುವವೇ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಮಂಜಿನ ಡ್ಯಾಶ್ ಮೋಡವು ಕರಗಲು ಚಂದಿರ ನಗುತಿಹನು. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ನಾನು ಓಡಲು ತಾನೂ ಓಡುವ ಡ್ಯಾಶ್ ಚಂದಿರನು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Memorize the poem, makla. It's very important to memorize the poem. Memorize the poem and find the answers. Okay? We'll come to the next one. ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಸಾಲನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಮುಂದಿನ ಸಾಲನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೇಳಿಸಿ. So the one line is given, the first line is given. The next line, immediate next line, you have to get it from the poem. The first line is ಚಂದಿರನೇತಕ್ಕೆ ಓಡುವ ನಮ್ಮ. What is the next line? Yes, ಬರೀರಿ. You have to write down that. ಹಿಂಜಿದ ಅರಳೆಯು ಗಾಳಿಗೆ ಹಾರಿ. Follow the next line.
ಕರಗಿದ ಮೋಡದ ಸೆರೆಯನ್ನು ಹರಿಯುತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಓದಿಸಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇದು ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. So I want you to read the words with the meanings. I have already told the meanings in the first one itself, alva? So read the word with the meanings and memorize it. Okay na? So it's basically they have asked you to repeat it. Ashte. Next one. ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ. ಶೋ ದ ಪಿಕ್ಚರ್. ಏನಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಆಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ವಿತ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಉತ್ತರ ಪಡೆಯಿರಿ. ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. So first picture ಏನು? Elephant. So for the elephant in Kannada is ಆನೆ. Next one, bear, karadi. I'm giving the answer. I want you to recall, revise, memorize it. Clock, ಗಡಿಯಾರ. Make a note. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cow, ಹಸು. Next, bullock cart, ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ. ಎತ್ತಿನ ಗಾಡಿ. Next, chariot, ratha. Ratha. Very simple exercises, alla. So it's very simple, very easy. Most of the thing is you have to work on this one. Memorize the words, memorize the poem. Okay? Doubt idre please do let me know. Share this video with your friends who are struggling to understand the exercises. I'll meet you soon with one more video anta helta. Thank you so much. Namaskara. From Yashaswi Kannada Vaani, there are many e-books that is being launched, even for children as well as adults. So for adults, the Spoken Kannada ebook part 1 is being launched, and the link for this is mentioned in the description box. Please go check it out the description box and purchase the book. The one speciality thing of this book is in a colloquial version, and this is the one and only book and the first book which is available in the market which is in a colloquial version, just not in a written version. Make use of this book. Along with, also follow my Instagram page to get the Spoken Kannada lessons for the adults. I hope this will be very useful for you, and the book is in a very affordable price. And for children, there are storybook level 1, level 2, vocabulary book, and the tense book is been there. Please make use of these ebooks. Again, link for all these books is been mentioned in the description box. Please go check out the description box and make use of these books. These books will help your children to make the sentence structures in a proper way, improves their language fluency, improves their vocabulary in a language, and actually it will bring too much of interest to them in Kannada learning. So make use of these books for your children. And there are workshops which is available in the YouTube itself in a playlist named Workshop 1 and Workshop 2. If your child is really struggling with the basics like a Varnamale, Kagunita, Vattakshura, Arkavali, words, make use of these workshop. Link for these workshop is mentioned in the description box. Please make sure you will go to the description box and use all these links. Workshop is a free of cost. It is available in the YouTube itself, and all the ebooks it will be, you have to pay and use those books. There is a sample copy for everything. You can just look into the sample copy and you can purchase. Like maadi, share maadi, subscribe maadi. So knowledge will gain only by sharing the knowledge. So children, if you have learned something, teach to your friends also, and this will help you in your gaining the knowledge. So thank you so much, and if you are not subscribed to the channel, subscribe ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Click on the notification, so that click on the bell link so that you will get notified as and when I upload the videos. Thank you so much. I'll meet you all ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಧನ್ಯವಾದ.